to give the same advantage to the next generations in the Republic of Kenya. We will not allow Minister wa Elimu, unisikiza vizuri, National Treasury, na all the leaders of government. You have sent our principals a circular directing them that you are going to cut capitation from 22,000 to 12,000. And you are advising them ati waongeze mzazi hiyo gap ya 9,374 shillings. Ati wazazi wa day schools waongezewe fees from January. Ati sasa mzazi wa day school Kenya akuwa analipia mwanafunzi 22,000 every year. I want to assure you, we are not going to allow any leader in whichever capacity to play around with free basic education in Kenya. Hiyo pesa mnatumia katika siasa, cancel those political meetings, cancel those political management, leta hiyo pesa katika elimu. Na mtusikiza vizuri, serikali vile mnapanga kuongeza fee ya day schools from January, we are going to tell all the parents in Kenya how ndio wataenda kusomea hizo shule. Because this is about that child ambaye hana nafasi ya kusoma. The reason why mnaona naongea kwa vishindo. Juzi tumepata kijana. Mimi kwetu my shopping center inaitwa Gaitheri. Tukapata kijana ametoka Nairobi. Akaenda hapo kwetu ati akapata some of my brothers wanajaza gari hapo Gaitheri. Anawauliza kwa kina mheshimiwa ni wapi? Wakamuuliza that young man alikuwa amekuja na floaters. Floaters ako tu mtu anaonekana he needs help. Alikuwa ametoka Nairobi. Akauliza kwa kina mheshimiwa ni wapi? Akaulizwa kwa nini? Mimi nimekuja kusoma, si tunasikia huku masomo ni 1,000. Hao my brothers wakamwambia hata mzazi wake my mother alikuwa ameenda maombi hapo karibu. Wewe mgojee hapa mtaongea na yeye. So my mother akatoka maombi wakapatana na kijana. Kijana akahojiwa na hao watu, ulikuwa wapi? Kwenu ni wapi? Ulikuwa unasomea wapi? Wakamwambia ndio tujue wewe ni mwanafunzi, unaweza rudi Nairobi ukuje na makaratasi ya ile shule ulikuwa. Kijana akasema ni sawa. So he went and came another day. Wakapatana. Hapo tu Gaitheri ndio wajadiliane. Huyo kijana kukuja na mambo yake ya shule kwenye alikuwa, wakaona alikuwa anapata A- katika subjects. As we talk today with you, huyo kijana, one of my brothers anajaza gari hapo Gaitheri. Akona, meaning my brother is my age mate, my age set. Anajaza gari hapo Gaitheri. Akona mtoto wake hapo Gaitheri secondary. Alimchukua anakaa kwake as we talk with you today. So wanakaa katika cube ya kijana yake, wanakaa na huyu kijana. Na sio relative, sio mtu wanajuana. Na huyo kijana anasomea Gaitheri Secondary School, and the last exams he had an A-. Alafu uniambie watu ambao wao wametosheka, they can manage to take their kids to any school in the world. Ati uniambie tuwaruhusu wafanye mtoto kama huyu apate nafasi? Whatever it takes, we are not going to allow that. Na Kenya, mimi nimekuwa chairman wa budget. Kenya iko na pesa. Iko na pesa mingi. Kwenye wanafaa waondoe mafisi kubwa hizi wanakuwa renovated every day, every month, waondoe hiyo pesa ikuja katika capitation. Na pia wale walimu wetu wako JSS wanajitolea, wanalipwa 17,000 graduates. Tunawaambia National Treasury, mwache kuongea sana. By January you must confirm all the JSS interns into permanent and pensionable.
Na we don't need to push some of these things. I don't know why wanatupea kazi mingi hata naongea hapa. Ni vitu ingekuwa imefanyika. Hiyo sio kitu ya kuja kuongea katika mkutano. Kuconfirm JSS sio kitu ya kuongea mkutano. Sio. Hii mambo ingine ya capitation sio mambo ya kuongea katika mkutano kama hii. There is no way you can go back after you take gains already Kenyans are enjoying, you take them. Governance is about adding value, not deducting value. And you cannot deduct value of free basic education ambayo ililetwa na mzee Mwai Kibaki. Because I'm not talking about the person with ability. Mwenye ako na ability ni sawa. I'm talking for that person. Kama huyo kijana mwenye kama masomo haingekuwa ya bei ya chini hangepata nafasi ya kusoma. That is the person I'm talking for. And that is the person I'm going to fight for. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mungu ametumia elimu kutufikisha kwenye tuko. And it is our obligation to give the same advantage to the next generations in the Republic of Kenya. We will not allow Minister wa elimu, unisikiza vizuri, National Treasury na all the leaders of government. You have sent our principals a circular directing them that you are going to cut capitation from 22,000 to 12,000. And you are advising them ati waongeze mzazi hiyo gap ya 9,374 shillings. Ati wazazi wa day schools waongezewe fees from January. Ati sasa mzazi wa day school Kenya akuwa analipia mwanafunzi 22,000 every year. I want to assure you, we are not going to allow any leader in whichever capacity to play around with free basic education in Kenya. Hiyo pesa mnatumia katika siasa, cancel those political meetings, cancel those political management, leta hiyo pesa katika elimu. Na mtusikiza vizuri, serikali vile mnapanga kuongeza fee ya day schools from January, we are going to tell all the parents in Kenya how ndio wataenda kusomea hizo shule. Because this is about that child ambaye hana nafasi ya kusoma. The reason why mnaona naongea kwa vishido. Juzi tumepata kijana. Mimi kwetu my shopping center inaitwa Gaitheri. Tukapata kijana ametoka Nairobi. Akaenda hapo kwetu ati akapata some of my brothers wanajaza gari hapo Gaitheri. Anawauliza kwa kina mheshimiwa ni wapi? Wakamuuliza that young man alikuwa amekuja na floaters. Floaters ako tu mtu anaonekana he needs help. Alikuwa ametoka Nairobi. Akauliza kwa kina mheshimiwa ni wapi? Akaulizwa kwa nini? Mimi nimekuja kusoma, si tunasikia huku masomo ni 1,000. Hao my brothers wakamwambia hata mzazi wake my mother alikuwa ameenda maombi hapo karibu. Wewe mgojee hapa mtaongea na yeye. So my mother akatoka maombi wakapatana na kijana. Kijana akahojiwa na hao watu, ulikuwa wapi? Kwenu ni wapi? Ulikuwa unasomea wapi? Wakamwambia ndio tujue wewe ni mwanafunzi, unaweza rudi Nairobi ukuje na makaratasi ya ile shule ulikuwa. Kijana akasema ni sawa. So he went and came another day. Wakapatana hapo tu Gaitheri ndio wajadiliane. Huyo kijana kukuja na mambo yake ya shule kwenye alikuwa, wakaona alikuwa anapata A- katika subjects. As we talk today with you, huyo kijana, one of my brothers anajaza gari hapo Gaitheri. Akona, meaning my brother is my age mate, my age set. Anajaza gari hapo Gaitheri. Akona mtoto wake hapo Gaitheri secondary. Alimchukua anakaa kwake as we talk with you today. So wanakaa katika cube ya kijana yake, wanakaa na huyu kijana. Na sio relative, sio mtu wanajuana. Na huyo kijana anasomea Gaitheri Secondary School, and the last exams he had an A-.
alafu uniambie watu ambao wao wametosheka, they can manage to take their kids to any school in the world, ati uniambie tuwaruhusu wafanye mtoto kama huyu apate nafasi? Whatever it takes, we are not going to allow that. Na Kenya, mimi nimekuwa chairman wa budget. Kenya iko na pesa mingi. Kwenye wanafaa waodoe mafisi kubwa hizi wanakuwa renovated every day, every month, waodoe hiyo pesa ikuja katika capitation. Na pia wale walimu wetu wako JSS wanajitolea, wanalipwa 17,000 graduates. Tunawaambia National Treasury, mwache kuongea sana. By January, you must confirm all the JSS interns into permanent and pensionable. Permit me at the outset to express our deep appreciation to Education Malaysia Global Services and the Ministry of Higher Education of Malaysia for partnering with our Ministry of Education Kenya in convening this important forum. This collaboration underscores the enduring friendship and growing partnership between Kenya, Malaysia, and the wider African region. Kenya and Malaysia enjoy warm and long-standing bilateral relations founded on shared values of mutual respect, cooperation, and a common vision for development. In the field of higher education, our collaboration has grown steadily, marked by student exchanges, academic partnerships, and policy dialogue between our institutions. Indeed, we are looking forward to conducting and concluding a memorandum of understanding in higher education and Tibet between our two nations. This memorandum of understanding will form a solid framework to guide our partnership in areas such as academic mobility, joint research, scholarships, and capacity building. The Right Honorable Prime Minister and distinguished ladies and gentlemen, this forum, under the theme Intensifying Internationalization in the Context of the Global South Agenda, comes at a pivotal moment. As countries of the Global South, we share a vision of inclusive growth, innovation, and human capital development as the key drivers of our progress. This forum provides us with a unique platform to reflect on how institutions of higher learning can be at the forefront of this transformation by fostering academic collaboration, joint research, innovation ecosystems, student mobility, and cultural exchanges. Kenya, as a regional education hub and host of many international institutions, stands ready to work closely with Malaysia and our African partners to advance our shared objectives. As we deliberate over the next 2 days, let us reaffirm our collective commitment to education as the cornerstone of sustainable development and mutual prosperity. I am confident that the outcomes of this forum will chart new pathways for intercontinental academic cooperation, deepen the bonds between our peoples, and contribute to the realization of the Global South agenda that is driven by knowledge, innovation, and inclusivity. As I conclude, let me thank our Malaysian friends for their vision and partnership, and all the delegates for the contribution that they will be making to this forum and that will actually ensure that this forum is a success. Together, let us shape a future where education truly knows no borders. There's no way we can emerge and be more successful without that social mobility. Malaysia had some very effective affirmative policies and programs. There are excesses when it comes to business operations. You allow for people who are probably not less qualified or incompetent. So there has
been, of course, this critical debate, polemics on affirmative action. But in terms of education, no question. The children from the poorest communities have emerged as new professionals, engineers, doctors, teachers because of the opportunity given in education. So to my mind, it is not only in terms of acquisition of knowledge, but also to ensure that there is this mobility, the social mobility, and to close the inequity, and the gap within the ruling elite and the masses. So, whatever is deemed to be necessary, can be rest assured that Malaysia is not giving places just for commercial considerations, period. No. As we have seen many of our enterprise, like Petronas, for example, the moment Petronas sets into one country, immediately the young professionals, the engineers were brought in to Kuala Lumpur, to the university, Petronas University, for specialized upskilling, training, so that the moment we operate, you can find locals from these countries take over many of these roles. We have to learn and also unlearn practices of many of the enterprises in the West that go there for cheap labor and, of course, the facilities and to exploit. So I must thank you for this initiative and wish you well. And Malaysia has always been your friend, but now I think in my 2 days meeting with the President, we have decided to cement the relationship, give meaning to what effective collaboration is between the two great countries in the South, and to showcase to the world what collaboration, trust means. And it is up to you to help to ensure that we execute this plan. And anything goes wrong, then blame Cabinet Secretary Julius. So we say terima kasih again. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you. And it would be great when photos are being taken when we are all seated, maybe making claps. Malam kan dia lahat alam mo
Rodrigo Sogamba, Cabinet Secretary of the Ministry. Thank you. Honorable Salim Muhuria, Economy and Sports Kenya, Her Excellency Education Somali, Her Excellency Honorable Novi Tajuddin, Chief Executive Officer, Heads of Missions, members of the student professors, doctors, ladies. One agenda which is written just in front of us, and our agenda is to intensify in store for us. Earlier on, we had universities preaching for us here, and for you guys to go and visit the booths later on. But before we continue, in science, technology, and innovation, through address global challenges such as climate change, food security, universities. Their presence has enriched our campuses. As we look ahead, it is our hope that Malaysia and others that address regional and global challenges. To all individuals and institutions that our heartfelt thanks go to the organizing committee, participants, and a very special appreciation to the Right Honorable. The call. Yeah, we had a very good call. We had a very good call. So, thank you very much. I think it was a very good meeting. Yes. We had the first on the African continent. That was great. Sarah Ramaphosa made a great job. Very good. I had several times to speak with them, and we had a brief meeting thereafter. But that was yesterday. And of course, thank you. Excuse me. How quickly does you are trying to manage? I'm sorry. But I explained myself to President Ramaphosa. Because we had in the beginning of the summit, It ended regional talks and yes. The Prime Minister of the thing went very well. I'm good. Good to see you. Thank you very much, Mr. President. Wonderful. You're Thank you. still strong and fit. As always. As always. Excellent. Yes. Wonderful. No, I You just come in wanted this to say, morning. I came in this afternoon. Oh, this afternoon. Yes. Congratulations on everything that happened. Yes. No, I understand. I understand. Otherwise, we Missed you, but I understand. Yes. Yes. Thank you. Hello, how are you? How are you? Fine. We've tried to do this so many times. Yes. Now it happened finally. Finally. Okay. Yes, this is the Principal Secretary for Foreign Affairs. Nice to meet you. My ambassador here. Nice to meet you, Madam Ambassador. And good man there. Thank you. Yes. Nice to meet you. I already met these great ladies. Yes. They are my friends. Yes. They are my friends. Yes. Well, yes, Mr. President, I know so many good things about you. You are very generous. Yeah, but congratulations on your election, and we really look forward to working with you. President Michel was a good friend of ours. We worked with him, and we know that you're picking up from a good place, and you will make it better. We are very confident about that. So thank you very much for this. Mr. President, it's a great pleasure. Finally. Yes, finally. To sit and to have the opportunity. I was asking them, is it going to happen today? yes. Can you see our life? Yeah, you are right. tukireherwo arwo tukenda kuhumbira nyama ici niguo mehia maria mothe mangikorwo mekikite itũra rĩrĩ mahumbĩrwo haha na ũhoro ũcio thai thathĩria Ngai thai thathĩria Ngai witũ thai thai thathĩria Ngai thai. Joy.
Dia kumalazi malai. Dai la dei ya dai. Bogwa wa kafe muboyu habari ya Gor Muihu. Tuomba Ministry of Heritage watupatie mahali iko hii miti yetu ya mugumo ili tuwe tunaenda kuombea hapo, ni kwa sababu ya kizazi kijazo na kwa sababu ya utamaduni wetu wa Kikuyu. Mahali tutakuwa tukienda, tunaenda kueleza watoto wetu vile hiyo mugumo ilikuwa mti ya kuheshimiwa na utamaduni wa Wakikuyu. Tuendeleze utamaduni wetu kwa sababu utamaduni ndio utaishi na utakuwa milele hata milele na ufikie vizazi hata vizazi. Kwa hivyo tunaomba wale wanadharau utamaduni wetu wa Kikuyu wajue kabila zingine ama watu wengine wanaheshimu utamaduni wao sana. Jogi, wakati huu ukifanya research yako, hata ndege haziwezi kujenga kiota kwenye miti hizi tunaita za exotic, hizi za kisasa, lakini ndege zote unapata zinajenga viota vyao katika hizo miti za kitamaduni. Maora rifodho tukishirikiana na idara ya misitu KFS na idara ya utafiti wa msitu KEFRI, tunahusisha wazee, especially wazee wa kiama ambao ni wa Kikuyu, ambao wako na utaalamu mwingi na ujuzi mwingi ili waweze kutusaidia kupanda na kuhifadhi hiyo miti. Kwa hakika vile watu wengi wamekuja hii sehemu yetu wakitafuta pale pa kujenga, wamekata miti. Na tunaona kwa sababu hiyo miti kukatwa tumekuwa na madhara mengi sana. Tumekuwa na mnyoko wa udongo, pia tumepata ile miti ilikuwa imehifadhiwa especially na wa Kikuyu, ilikuwa ni dhabihu lao imekatwa. Majina yangu ni Kifuko wa Mwagi. Miti yetu sana sana ya utamaduni iweze kuwa gazetted ndio tuweze kujua zile miti ambazo zinastahili kukatwa na zile hastahili kukatwa. Sana sana hizi miti za kama hii yetu ya mugumo